malo falava Samoa, malo le ngā lulu e tiute ma whi au le nei aso, ai alo mai au se whaapoponga fo le nei o lau Samoa Taulogologo. Te moati a tātou tala, a o iei besi o tātou watunu i le whaamanatuina o le onus futau sanga o le tuto atasi o Samoa, o nisi nei o polokalame o lo o tātou sauni atu iai mo le masino se tema, se atoanga le nei o le reporti. A o iei besi o tātou watunu i le whaamanatuina o le onus futau sanga o tuto atasi o Samoa, o nisi nei o polokalame o lo o tātou sauni atu iai mo le masino se tema, e peona satu ina mailungo pe pau whaamatalanga le mano. Mea ia mo se tema, si sila foi ma sila mole sila fia ma malo le atunu. Pe yo se tema le sa tele na whaamanatu ai le vai aso leo te wila, mo sa whaapito lava mo te wila pita iane, ia o fina ngalo foi le tātou komiti autu, ina ia whata ua, pea ia le tuto tasi, leo nas futu sanga o le tuto tasi, malo tuto tasi, malo sa loto Samoa. Le vai aso le te wila i peona masani ai, o le asu ia whai ma vai aso polo kalame wha awau, le whaamanatuina o le onos futau sanga, le tuto tasi o Samoa. Ai o le awiwi lava o le whaangaso longa o whaafiafianga ma polo kalame, o le whainga lava e pei o na masani ai. Amata i le aso sa, le aso fao, se tema. Pe fula o na matu whangaina le tātou komiti nei le awiwi na au mai ai lava ma amata mai ai le vai taimi o le tewila. Le fula e soli muni vai mtutu le au pū lava le tūlanga le nei. Pe fula o aso sa ia o pispesenga whaleanganga. Pispesenga whaleanganga le o lea lava fuila e whaatanuina. Malo ia pe le tulanga nei ia ono le nganga foi mawolunga le fiunga le taifono ia o tatu fata wala voltatu wala fatu tua o se fainga fofo ia le anga ia le fatino ina le vai ngo pese lotu o ave de ava no mo a onga fa faifi au i tono si o tatu watu no ia fam tu leva no i tatu kolisi fa faifi au vola o kolisi malua ia kolisi piula le kalisi metisi ia o le kolisi foi katoliko i momoa ia whapea foi ma le kolisi o al Nasareta i uloloa o kolisi whawhaife au nei o leo ua lautongia whapea foi la ma le au whaipese tu whatase le kalesia o lau pa ia waso e ngata ai o loo iai foi le whaamoemoe le komiti o le asolua aso no se tema le a whaatino inai le whaamoemoe mo le motu tele i sa la whai le asolua o le aso ono ia o lo fufole o le aso leo ua whaapitoa mo le tātou motu tele i salafai. Le fula ua umontu whaatasi le pokalame mo salafai. Man whamoemoe ia e whaatino. Ai le whamoemoe le i salafai so tātou motu i salafai le usonga pulen i salafai o le ao o tuei le whamanatuina i la le aso. Manuia ta pinanga mo le whaawawina o le whamanatuina o le onos futau sanga le malo tuto atasi o Samoa le whananai se koni mo lau Samoa Taulogologo. Wa whaalawi loa mai nei e le whale tupe mo atina e o Samoa nisi o polokalame whaalawi loa whaale awa onga le a whaatino ina e whaalawi loa ma whaamanino ai awala e anga wa ai pisinisi mo feso soani mo whaamatuina mai e lo tatou malo se atoanga le nei o le reporti mea tapu tailo kiti ona. O whaalawiloa mai nei e le whaletupe mo atina e o Samoa, nisi o polokalame whaalawiloa whale awa onga, o le a whatinoina nei e whaalawiloa ma whaamanino ai awala, e anga wa ai pisinisi mo se fesosoani ua whamatuina mai e lo tatou malo. O le whatinoina o le fesosoani e lo tatou malo mo pisinisi, ua afia i le COVID-19 malaiba, ua tawala mai i le whaletupe o atina e o Samoa, o le nei fesosoani whanono ngā tupe, e mo nisi o pisinisi ua whaamaonia afianga ono le COVID-19 malaiba. O le whamoemoe o le nei fesosoani, ina ia toe whaaola ma whaaleleia pisinisi sa tatala mga lue ina, e le ia afia Samoa i le COVID-19 malaiba, se ia o mai i le taimi nei. O nei whaatinonga ua whaawala mai inisi o whaalawiloa whaale awa onga, e whailoa ma whaamanino ai vaenga e anga wa ai pisinisi, ai mai se o tuutuunga o le nei fesosoani. O se avanoa tāua mo pisinisi la e tima whaale tupe, e whaasoa ma whaamala mai vaenga tāua o le a fesosoani ai le malo. O nei polokalame whaalawiloa e mo upolu masawai, ma e talo sangaina e whaale tupe pisinisi uma o lo fia awai, ina ia resi tala uma mo nei polokalame. O le fesosoani el malo o tawala mai i le whaletupe o atina e Samoa. O le ao ngā ma fesosoani malo si foi, i le toe atina e ina o pisinisi tutono si o tātou wātu nuu, taptaile ki tiona mo lau Samoa Taulogologo.
O loo mataituina le pulenga o tangata tawhao mai mo mai fafo, le tāua le ngā lulu e whaatasia i o le atunuu, e whaamata ngofie Samoa i le toe tatalai o tātou tua o i whaavamalo, se atuara le nei o le ripoti. Isi whatata noanga mai le pepa o whamatalanga le mano, sasau noa ai le awhionga i a whanaya natu taulealo, se tasi o ofisa sinia, tapenanga le pulenga o tangata tawhao mai mo mai fafo, pea na toe tatalai fi malanga inga whaavamalo, ale malo Samoa. I mapulenga lue le tatou pulenga tūranga lama leo se taimia to tatalai tatou e tātou tua o i e whaavamalo i malanga mai. O le te minei o lea ua tāpena le tātou pūlenga o le ie le tātou tauwanga fo i leo nuu mawhioanga tātou tanga i e tā milo ato i a Samoa le te minei mutua tūranga i sari teu teu ino nuu mawhioanga o le tauwanga lana le tāpena le tātou pūlenga a wato tala ino tātou tangata malanga mai ia matamu whai koe whato sinai ia tātou malo malanga mai ia o le vai aso la ma e vai aso la saune o le aso yuntua o le alu tātou wase singa muli le komiti ia o ina la e whai no lai se ia tātou tongi mutu whaatasi e na whai leo lau ngā tongi le vai aso leo le whaamoi mori tuto tasi o loo ngā lulu e fo i le pulenga i una ia nisi o whaalawi loa e toe tatai mai e turisi ta whawhao mai mo mai fafo e asiesi o tātou watu nuu na ia avea fo i mawa noa e siti ai lo tātou tamau a hinga ti vaenga tāua ia o tang whai fo tātou pulenga e ngā lulu e mawharitani maa lo i le tūranga leo le whaapa uino a nātou tau i ni tau tala whea ngai i ongi package fo i o lo tang whai tu whaatas e la vea i sauri whaalele a la vea i mare alu le wharitani maa lo pe o le whai isi atunu o lo ngā lulu e taimine o le wei inisi wharitani maa lo ia o le whai na lātou whaatino ina le tūranga lea i man tang whai le si itian tātou le hoi le whaaparangi o le meet and greet i o le malai waalele o le whaafeilo ina o tātou tangata i nei whaafifianga o le whaatosina inga ia kau ngu umarikangaka pe a lau tau nuu ilo na inga pe a tau nuu umari le pārangi po turis ia pe e sau e le leifo le tātou whaatarina pe o nei vaenga ia e mna o mie fo le lango le tātou tunu oi a wala var whaamaina ia whaamatango fie le tātou tunu o Samoa le whana nei se kone mo lau Samoa taunongolongo. Tu ina mai le malo Australia ni awa noa mo whaia onga se toa wha na whiriwhilia o se vaenga le polkalame whaipaanga a Australia ma le malo Samoa ma le Pasifika wa tā ua o le Pacific Bridge se atoanga le nei o le ripoti mai a tapu Taylor Kiti ona. Na tuina mai le malo o se tādia nisi o awa noa mo awa onga mo whaia onga se toa wha na whiriwhilia o se vaenga o le polkalame whapaanga o se tādia ma le malo o Samoa ma le Pasifika o tā ua le Pacific Bridge. O le nei whainga whapaanga o se tama whainga i whaatatau i le atina eina o sootanga i le wā o whaia onga o se tādia ma le Pasifika langolango ina na ngā lulu e whaatasi maa awa onga whaaleanga nuu whaatasi ai ma le whaawhaingo fiena o le whaasua i o whaatinonga le lei i whaia onga. O whaia onga wa whiliwhilia i matanga luenga wa onga tālonga maanga nuu mo le nei porakalame e au fia ai a melia la vea ma niwe fune ma le kolisio ana numera mua iwo na a leki ma le a onga tūranga lua i vailoa ma ansexua mai le a onga tūranga lua i vaidu tai. O le whalatua i a ansexua wa lua se fulutausanga o whaia onga sa matua fia lava i awa i le nei porakalame ma sa ia tā uairo na nau ma le loto fia ona o nei a vanua o le a whapea foi ona la ngā lulu e whaatasi ai ma le isi ua avea ma na paanga i nei a vanua. O se avanoa sili lea ona te lelo na tāua i tūtau awa onga ina ia whaalawa i te leina ai le malamalama i anga nuu whapea foi ma lea awa o ina atili o tū maanga o se tālia. E o se avanoa mātango fie o mawhai o na whaafsoa i mawhai a onga o se tālia ma mawai nisi to mai fau e atina e ai leo langa lue ma mawhai ai o na tātou atina ina nisi o mea to tia fau e ao ngā mua tātou tamai tia onga. Na whawhiawhia ina le komisina maulunga o se tālia i Samoa le awhionga i a Emily Lark i le mai tauina fo i o a tātou whaia onga mā lātou whaatinonga ma nisi o lātou tō mai i le awea ai ma whaia onga i Samoa nei. O awa onga o lotu ina atu i au whia i kome piuta whi awea ai ta i ala su e tusi a onga ma isi alanga o e langolango ai le apolokalame wha ngā solomo nei awa onga. O le apolokalame wha awa onga o le a whapaangai o se tālia Pacific Bridge ma le Pasifika ma o lo langolango ina ele malo o se tālia ma whaatino ina ele ha onga whaavaya o se tālia Asia ma le Universite o Melbourne o se tālia. Tautau Kitiona mo lau Samoa taulongolongo.
Le whaia si nā tātou malolonga pupu, o nisi o tātou whaasalaunga whaapisinisi, na tautaliu mai lea mo le ngangana whaaperetania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Lona lima kala masima fa'atsang tsatsalasu. Tsasis puti. Ai pitsi sima yona kala masima fa'angal Samoa yasu pakwa. Ova. Ose ona tsama fa masima. Ona mawaya tsuma lunga. Me ai foina si aya. Ese lele masima. Paititia nei lola tau mafa le masima. Good evening, Samoa. Here's your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, as we are still celebrating our 60th year of independence, the Independence Committee announced some special events that will occur in the month of September. Here's more on this report. As we are still celebrating our 60th year of independence, the Independence Committee announced some special events that will occur in the month of September. From a government's press release with an interview with the Independence Committee, stated the upcoming program of the 60th year independence celebration in the month of September. Usually in September we celebrate the Te Wila Festival, but this year is the continuation of the celebrating of our independence, as stated by Tanuasa Petonimaunga Committee member, also the Commissioner for Fire and Emergency Service. The organizing committee already structured the functioning of the celebration, only some small changes made, but the whole celebration is still the same from other years for the Te Wila Festival Week. The celebration will start on Sunday the 4th of September. Theological colleges in our country will participate in the church singing category, followed by entertainments and food stalls during the week, and on Tuesday the 6th of September the celebration will take place in the Big Island of Hawaii. All the best for all participants' preparations for the upcoming celebration week next month. Lefana Naisekone for your TV2 News. The government of Samoa has tasked the Development Bank of Samoa to facilitate awareness workshops to support business revival from impacts of COVID-19. Here's more on this report from Taputailo Kitiona. The government of Samoa has tasked the Development Bank of Samoa to facilitate awareness workshops to support business revival from impacts of COVID-19. The purpose to facilitate is to provide financing assistance to businesses that have been affected by COVID-19. The overall objective is to strengthen and to revive businesses that have been operating pre-COVID-19 and continue to today. The Development Bank of Samoa will conduct awareness workshops to inform and clarify the eligibility criteria to the facility terms and conditions. The workshops will provide the opportunities for business owners and the Development Bank of Samoa to clear any queries regarding access to this government facility. The workshop will conduct in Upolu and Savaii. These awareness workshops are for Upolu and Savaii, and the bank advised all the business that wants to participate to register for these workshops. Taptele Kitiono for your TV2 News. The Samoa Tourism Authority is working non-stop to rebuild and maintain the beautiful Samoa as our international borders has now reopened. Here's more on this report. As our borders are now reopened, the Samoa Tourism Authority is back on track to promote the Samoa Lalelei. Beautifying our country to welcome our families and friends, especially tourists, is the main focus of programs that is held in villages
and do it as competitions so that people will work hard and give the best to the beautifying of villages in our country. The Samoa Tourism Authority is working with business owners, especially hotels, to do travel packages with affordable prices so that we can get back to how all the businesses in the tourism industry used to be. Lefana Naisekone for your TV2 News. The Australian Commissioner in Samoa presented learning resources to 4 local teachers as part of the Australia Pacific Bridge School Partnership Project. Here's more on this report from Taulogologo. The Australia presenting learning resources to 4 local teachers as part of the Australia Pacific Bridge School Partnership Project. This partnership is an initiative that aims to develop relationships between Australian and Pacific teachers, support collaboration and intercultural learning, as well as facilitate exchanges between our teachers on education best practices. The teachers nominated by the Ministry of Education, Sports and Culture for this program are Amelia Lavea and Nivefune from Ana Number 1 College, Ivona Aleki from Wailoa Primary School, and Ansexua from Wailutai Primary School. Mrs. Ansexua, who has been teaching for 20 years, was so excited to take part in this program, and she said that she's looking forward to working together with her other teaching partner Benjamin White from Mercury Primary School in Australia, especially excited to share our culture as well as learn more about Australian cultures. It's lovely to be able to build partnerships with Australian teachers so we can develop new teaching strategies that will benefit our students. Australia's High Commissioner to Samoa, Her Excellency Emily Lark, was pleased to hear from the teachers and some of their experiences as educators in Samoa. As a former educator herself, Mrs. Lark shared her own personal experiences prior to entering the diplomatic corps. The resources presented include laptops, learning guides, stationery, as well as additional resources to support the learning program. The Australian Pacific Bridge School Partnership Program is supported by the Australian government and implemented by the Asian Education Foundation and the University of Melbourne. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority for sponsoring your TV2 News. Have a blessed evening. Good night. Mole fa inga le nalo Samoa Taulogologo mo le nei afiafi, mo moli le whaaftahitele le pulengo le swavai, o le langolango ino lau Samoa Taulogologo. Manu ia tele le afiafi, tō whāsoifua.